Hello everyone, welcome to this class and welcome to my channel. Today we will talk about the environmental sciences paper and for or environmental studies paper. So this is compulsory for second semester general and pass students, and this is included in the syllabus under regulation of University Grant Commission, that is UGC. So today we'll talk about the ecosystem. So, for better understanding, I will explain this class in two languages like English and Bengali. আমরা এটাকে আমাদের বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য, ভালোভাবে বোঝার জন্য ইংলিশে এবং বাংলা দুটো ল্যাঙ্গুয়েজই আমরা এই দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা এখানে শিখব। সবার আগে যেটা দেখব আমরা যে ইকোসিস্টেম কি। ফার্স্ট we have to learn about the basic thing about ecosystem. What is ecosystem? So ecosystem, this term was first used in 1935, okay, in a publication by a British ecologist Arthur Tansley. Okay, so Arthur Tansley প্রথম এই ইকোসিস্টেম কথাটি ইউজ করেছিলেন 1935-এ। ইকোসিস্টেম কি যদি আমরা জিজ্ঞেস করি ইকোসিস্টেম কি, ইকোসিস্টেমের ডেফিনেশন কি। ইকোসিস্টেম এটা একটা সেলফ রেগুলেটিং একটা ইউনিট বা সেলফ রেগুলেটিং একটা গ্রুপ। The ecosystem is a self-regulating group of two type of thing, দুটো জিনিসের এটা একটা গ্রুপ। So what are those two things? ওই দুটো জিনিস কি? Number one, biotic community, and second is non-living environment. Second is non-living environment. So biotic community, the species which is present in the biotic community, species means animal or plant, অ্যানিমালও হতে পারে এবং প্ল্যান্টও হতে পারে, এরা মিলে তৈরি হবে বায়োটিক কমিউনিটি। এবং তাছাড়াও থাকবে microorganisms, for example some pathogen and bacteria। এবং তাছাড়া নন লিভিং এনভায়রনমেন্ট, সেটা সম্পর্কে আমরা একটু বাদে পড়ব। what are the components under non living environment? We will see after some time. So the interaction between this biotic community and this non living environment, the interaction between these two is basically ecosystem, which really happens in ecosystem, that is ecosystem. So now we will see the basic structure of ecosystem. Okay, just I have told you that the about biotic component and non-living component, or that is known as abiotic component, সেটাকে বলা হয় abiotic component. The components which are not biotic is known as abiotic, that is non-living. So you can see biotic component and non-living or abiotic component. So I am explaining these things to you in a very very simple manner. Okay, so if you have any question, any doubt, just after watching this video you can tell me in the comment section. You can ask your question in the comment section. Okay, so বায়োটিক কম্পোনেন্ট ইজ ওয়ান পার্ট, একটা পার্ট হচ্ছে বায়োটিক কম্পোনেন্ট, অন্য পার্ট হলো অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট অর নন লিভিং কম্পোনেন্ট। সো হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস আন্ডার দিস বায়োটিক ক্যাটেগরি? বায়োটিক ক্যাটেগরির মধ্যে কোন কোন কম্পোনেন্ট থাকছে? সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ প্রডিউসার্স। ফার্স্ট কম্পোনেন্ট ইজ প্রডিউসার্স, সেকেন্ড কম্পোনেন্ট কনজিউমার্স, অ্যান্ড other component is decomposers.
So what are these producers? Producers kara. The producers are those components who produce food. So that basically you can imagine, for example, plants. So they are producers. They can produce food, not animals. Animals cannot produce food. Only plants can produce food. So they are producers. They produce foods. So producers further classified into two group. প্রডিউসারকে এরপরে দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে. One is photo autotroph, another one is chemo autotroph. This term is autotroph, means self sufficient, or we can say they can produce their own food, right? So autotroph. So photo autotroph, let's just see here, produce food in the presence of sunlight. And we know that in order to produce food, the plants require sunlight. Okay, if you have heard the term photosynthesis, so during photosynthesis the plants require sunlight. So photoautotrophs can produce food in the presence of sunlight. This is the main factor. সানলাইটের প্রেজেন্সে, সানলাইটের উপস্থিতিতে এই ফটো অটোট্রফরা খাবার তৈরি করতে পারে. They can produce food. And on the other hand, chemoautotrophs produce food by chemical reactions. Due to chemical reactions, chemical reactionের জন্য এবং chemical reactionের মাধ্যমে এরা খাবার তৈরি করতে পারে. তারা হচ্ছে কেমো অটোট্রফ. এবার আমরা নেক্সট কম্পোনেন্টে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে কনজিউমার্স. কনজিউমার only consume food. এরা শুধু খাবার খেতে পারে. They cannot produce food. তারা খাবার তৈরি করতে পারে না. So consumers is further classified into four different groups, four different classes. চারটে ডিফারেন্ট গ্রুপে আমরা এটাকে ভাগ করতে পারি. We can divide it into four groups. First one, herbivores. Second one, carnivores. Third one, omnivores. And fourth one, detritivores. প্রথম ক্যাটাগরি herbivores. The herbivore feed on plants. এরা শুধুমাত্র প্ল্যান্ট খেয়ে বেঁচে থাকে এবং এরা প্ল্যান্ট খেতেই পছন্দ করে. এরা প্ল্যান্টই খায়. Plant is the only food for these herbivores. Second, carnivores. Carnivores feed on other consumers. For example, animal number 1 is there, animal number 2 is there. If animal 2 feed on animal 1, যদি animal 2 animal 1 কে খেয়ে নেয়, তাহলে animal 2 কে আমরা বলবো carnivore. animal 2 কে আমরা বলবো carnivore, কেননা animal 2 এখানে খাচ্ছে animal 1 কে, যেটা কিনা একটা animal, not any plant. Animal 1 is also a consumer. ওকে, হতে পারে animal 1টা হার্বিভোর, নিজে হার্বিভোর, animal 1টা নিজে হার্বিভোর. তা হার্বিভোর তো এক ধরনের কনজিউমার. হার্বিভোর is one type of consumer. So we can say easily that one consumer, that is animal 2, consume another consumer, right? It can consume another consumer. So this is carnivores. These are carnivores. Third category, omnivores. Omnivores are those animals who feed on both plants and animals. Okay, they feed on both plants and animals. So they can eat animal, they can eat plant. For example, humans are omnivores. So we eat plant and animal both. আমরা প্ল্যান্ট এবং অ্যানিমাল দুরকমই আমরা খেয়ে থাকি. That means we are omnivores. তার মানে আমরা omnivores. And fourth one is detritivores. Detritivores who feed on dead tissues. They feed on dead tissue. Some animals, okay, some creatures, they feed on dead tissues. For example, some animal died, some small animal died, or any size does not matter. So one animal died, so another animal
they feed on that dead animal. So they eat that dead animal, or that dead, like animals are composed of tissues. Animals are composed of tissues. Animal মধ্যে টিস্যু থাকে, তো সেই অ্যানিমালকে খাওয়া মানে টিস্যুকে আলটিমেটলি খাওয়া. So these are detritivores. So two category we have completed: producers and consumers. Now the third one is decomposers. Decomposers, they degrade organic matter, and these decomposers are basically microorganisms. These are microorganisms that I already told you in the first slide. Okay, that these microorganisms can be bacteria. This can be any other microorganism or pathogens. So these microorganisms are decomposers. They degrade, and degrade is another term of degrade is decompose. Another term of degradation is decomposition. So these are known as decomposers. এদেরকে বলা হয় decomposers কেননা এরা ডিগ্রেড করে অর্গানিক ম্যাটার মানে অ্যানিমাল এবং প্ল্যান্ট যারা কিনা পুরোপুরি অর্গানিক ম্যাটার দিয়ে তৈরি, অ্যানিমাল প্ল্যান্ট মানে আমরা প্রডিউসার্স এবং কনজিউমার এদেরকে বলতে পারি অর্গানিক ম্যাটার. We can say these producers and these consumers are organic matter, and these decomposers degrade those organic matters. Okay, so this part is completed, and now move to the abiotic component. আমরা abiotic component সম্পর্কে যেটা নন লিভিং কম্পোনেন্ট সেটা দেখি. সো ইকোসিস্টেম স্ট্রাকচারের abiotic component গুলো কি কি সেটা দেখছি আমরা. So one component is physical component. Another group of component is chemical component. So under physical component, there are several factors. So what are those? So first one is climatic factors. Climatic factors is a physical non-living component, physical abiotic component. Climatic factor হলো physical abiotic or non-living component. এবং এই ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টরের মধ্যে কারা কারা পড়ছে? What components are there in the climatic factors under the category of climatic factors? First one, sunlight. Second one, temperature. Third one, humidity. Next, rainfall and wind. These are climatic factors. Next one, edaphic factors. Edaphic factors is related with soil. You can say soil মানে মাটির সাথে এটা রিলেটেড হবে. কি কি? Soil type, soil moisture, soil reaction. Soil type, there can be several type of soiler যে বা মাটির যে প্রকৃতি টাইপ সেটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে. Okay, there is a possibility that soil type definitely differ. Soil moisture can also differ. Soil reaction can also differ. Next, geographic component, latitude, longitude and altitude. So latitude and longitude, that means অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ, যেটা বাংলা যদি বলা হয় অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ, এবং altitude means height. Altitude মানে উচ্চতা, কোনো একটা জায়গার উচ্চতা সেটা ডিপেন্ড করছে. নেক্সট, chemical abiotic component, তার মধ্যে কি কি পড়ছে? What are the type, what are the category further present in the chemical abiotic component? First one, major nutrients. Major nutrients means there are some nutrients who are known as who we can call macronutrients, and those are the major nutrients. Major nutrients are macronutrients. That means we can say also these are present in a more higher concentration, এটা বেশি কনসেন্ট্রেশনে থাকতে পারে সেই ইকোসিস্টেমে. মেজর নিউট্রিয়েন্টস এর মধ্যে পড়ছে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস. ওকে, মেজর নিউট্রিয়েন্ট. এটা ছাড়াও ট্রেস নিউট্রিয়েন্ট কিছু থাকতে পারে, সেটা খুবই কম পরিমাণে থাকবে. এছাড়া কিছু পলিউট্যান্টও থেকে যায়. পলিউট্যান্ট যেটা কিনা আমরা পরে পড়বো, যে পলিউট্যান্ট মানে
যেটা দূষিত করে পরিবেশকে, যেটা এনভায়রনমেন্টকে পলিউশন, এনভায়রনমেন্টে পলিউশন ক্রিয়েট করে, তাদেরকে আমরা বলি পলিউট্যান্ট। এবং পলিউট্যান্টের মধ্যে যেমন আমরা জানি একটা পলিউশন যেটা হয় আর্সেনিক পলিউশন। তো আর্সেনিক একটা কম্পোনেন্ট যেটা নর্মালি তো থাকা উচিত নয়, কিন্তু সেটা যদি থাকে বা সেটা যদি ওখানে আমরা দেখতে পাই মাটিতে, তাহলে আমরা বলবো যে সেটা একটা পলিউট্যান্ট। তো আর্সেনিক ক্যান বি আ পলিউট্যান্ট, and some other organic substances can also be there. So how does an ecosystem function? ইকোসিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে? একটা ইকোসিস্টেম কাজ করতে গেলে কি কি কম্পোনেন্ট, কি কি জিনিস থাকা দরকার? Okay, which components must be there in an ecosystem so that the ecosystem can function ideally? Ecosystem ideally কাজ করতে যাতে পারে তার জন্য কি কি জিনিস দরকার? So first one is food chain. First category, food chain, food web, and trophic structure. So there are three components. We will discuss these three components: food chain, food web, and trophic structure. So maybe you are like listening this thing. You never heard of these things before, that food chain, what is food chain, what is food web, what is trophic structure. So I will tell you, I will explain these things to you. আমি এটা তোমাদেরকে এখানে আলোচনা করে করব যে ফুড চেন কাকে বলে, ফুড ওয়েব কি, এবং ট্রফিক স্ট্রাকচার কি। সেকেন্ড ইজ এনার্জি ফ্লো। কোনো কিছুই এনার্জি ছাড়া থাকতে পারে না। ইকোসিস্টেম ইজ অলসো dependent on energy. Okay, it is dependent on energy, it is dependent on energy ecosystem. So energy flow is an important thing in ecosystem. Next, cycling of nutrients. Cycling of nutrients, this is cycling, this thing is cycling. So just like in a cyclical manner, একটা সাইকেলের মতো চলে, সেটা হচ্ছে সাইক্লিং অফ নিউট্রিয়েন্টস। এই বিভিন্ন নিউট্রিয়েন্ট আমরা দেখবো, এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্ট যেগুলো থাকবে, সেই এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টের সাইকেল, সেটাকে বলা হয় বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল। And another thing we will see, primary and secondary production. That what is primary production, what is secondary production, that is included in the category, in the category of ecosystem function. And last but not the least, ecosystem development and regulation. Ecosystem development and regulation. So first we will see trophic structure. This is very important thing, important part of our discussion. So trophic structure. Okay, so first of all we need to know what is trophic structure. What do we mean by trophic structure? So the producers and the consumers, that we have already read about this thing, already we have learned about these producers and consumers. The producers and consumers are arranged in the ecosystem, they are present in the ecosystem, and they are we know they are present, আমরা জানি তারা ইকোসিস্টেমে আছে, কিন্তু তাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট কি রকম হবে? হোয়াট উড বি দেয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন অ্যান ইকোসিস্টেম? তারা কি র্যান্ডামলি থাকবে, মানে যেখানে সেখানে থাকবে, তাদের মধ্যে কি কোনো রিলেশন থাকবে না? Is there any relation between these consumers and producers, or there is no relation as such? That is we need to know. So the producers and consumers are arranged in ecosystem in a definite manner. So they have told here definite manner. So there is a specificity. It's not like that producer and consumer can present anywhere and there is no relation among them. This is not the thing. So there is a definite relationship. নিশ্চিত ভাবে একটা রিলেশনশিপ আছে। So they are present in a definite manner, and their interaction, তাদের ইন্টারাকশন মানে একে অন্যের সাথে ইন্টারাক্ট করছে, ইন্টারাকশনটা সেই পপুলেশনের মধ্যে, সেই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে, সেই জায়গার মধ্যে, সেটা একসাথে হয়। প্রডিউসার এবং কনজিউমার, আমরা দেখবো প্রডিউসার এবং কনজিউমার একে অন্যকে ছাড়া বাঁচতে পারে না। দে ক্যান নট লিভ উইদাউট আদার। সো these things can express together, and this is known as trophic structure. This thing is known as trophic structure. So if you are asked that what is trophic structure, okay, so you can
write like this, you can tell like this. And the each food level of this trophic structure, each food level. So I will explain this thing, that what is food level. Okay, food level is nothing but uh, when when a group of organism, either producer or consumer, okay, they feed on a particular thing. For example, plant. For example, any consumer, like one consumer, I have already told you, one consumer can feed on another consumer. So in that particular level, in that particular situation, that is known as food level. So each food level is trophic level, right? Each food level is trophic level. Okay, and another important thing, that the amount of living matter means the biotic component, the amount of living matter at each trophic level, at each trophic level, at a given time, একটা নির্দিষ্ট সময়ে, একটা নির্দিষ্ট ট্রফিক লেভেলে যে লিভিং ম্যাটার, যতটা লিভিং ম্যাটার থাকে, যতটা লিভিং ম্যাটার থাকে তাকে বলা হয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ স্ট্যান্ডিং ক্রপ or standing biomass. So this can be asked in the examination, that what is standing biomass, what is standing crop. So you need to write like this, you need to tell like this, that the amount of living matter at each trophic level at a given time is known as standing crop or standing biomass. So next thing, food chain. So food chain is another important thing. Just I have told you, food is very very crucial. এখানে ফুড এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট, খাবার এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট. So the sequence of eating and being eaten, the sequence of eating and being eaten in an ecosystem is known as food chain. For example, there is one component. There is, like for example, animal number one. There is animal number two. There is another animal number three. So animal two can eat animal one, and animal 3 can eat animal 2, right? So here animal 2 is eating, right? Animal 2 এখানে খাচ্ছে, animal 2 is eating, and it is eating what? Animal 2 is eating animal 1, and animal 1 is being eaten by animal 2, এবং animal 1 টা animal 2 এর খাবারে পরিণত হচ্ছে. They are being eaten. Animal 1 is being eaten by animal 2. Okay, so this thing is known as food chain. This is food chain. একটা অ্যানিমাল বা একটা কম্পোনেন্ট ইকোসিস্টেমের অন্য কম্পোনেন্টকে খাচ্ছে, তাহলে একজন খাচ্ছে এবং অন্যটা খাবারে পরিণত হচ্ছে, অন্যটা এর খাবারে পরিণত হচ্ছে, দ্যাট ইজ ফুড চেন. সো এখানে ফুড চেনের কিছু এক্সাম্পল আছে. দেয়ার আর সাম কমন এক্সাম্পলস অফ সিম্পল ফুড চেনস ইন দ্য ইকোসিস্টেম, অ্যান্ড there are some examples. So you need to remember these examples. তোমাদের এটা মনে রাখতে হবে এক্সাম্পল গুলো কি. ফার্স্ট, grass. This is the producer. Grass is plant. It can produce food, as we have seen already, that plant can produce food. So grass can produce food, and that grass, if this grass is being eaten by grasshopper, if grasshopper eats this grass, if grasshopper eats this grass, যদি এই গ্রাসহপারটা এই গ্রাসকে খায়, গ্রাস মানে ঘাস, যেটা তোমরা ভালো বাংলায় বোঝো. সো grasshopper is grasshopper eating grass, right? So grasshopper যদি গ্রাসকে খায়, so grass is being eaten by grasshopper, and grasshopper is eating grass. So then grasshopper, we can say grasshopper is herbivore, because it is eating plant. It is eating plant. That means it is herbivore. And then frog is eating grasshopper. So frog is carnivore, but frog is consumer number one, or we can say this primary consumer. We can say this primary consumer. This is primary consumer. Consumer consumer is eating grasshopper, like consumer is eating. Okay, consumer is eating. Sorry,
my mistake. This is primary consumer. This is primary consumer. So primary consumer is herbivore. Sorry, primary consumer is herbivore, right? So grasshopper is consuming. Grasshopper is eating grass, right? So this is primary consumer, and this is herbivore. This is secondary consumer. Frog is secondary consumer. ফ্রগটা এখানে সেকেন্ডারি কনজিউমার, এবং ফ্রগটা এখানে সেকেন্ডারি কনজিউমার, এবং এটা কার্নিভোর, যেটা আমরা আগে পড়লাম, এটা কার্নিভোর এবং এটা সেকেন্ডারি কনজিউমার। ওকে, সো নেক্সট, snake is eating frog, and similarly hawk is a bird, like is a big bird, hawk. So hawk can eat snake, right? This is secondary consumer, this is tertiary consumer, this is quaternary consumer. Okay, so this example can be seen, এই এক্সাম্পলটা দেখা যায় গ্রাসল্যান্ড ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে, যেটা গ্রাসল্যান্ড ইকোসিস্টেম। ওকে, তৃণভূমি, গ্রাসল্যান্ড মানে তৃণভূমি বাংলায় বলতে গেলে, তো তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র, তৃণভূমির ইকোসিস্টেম। ওকে, তো এখানে এইভাবে এই ফুড চেন, একটা খাবার অন্য একজন খাচ্ছে, মানে একজনকে অন্য একজন খাবার হিসেবে ব্যবহার করছে, খাবার হিসেবে খাচ্ছে। তো এখানে সবাই কেউ না কারোর খাবার। দিস ইজ ফুড চেন। নেক্সট, যদি আমরা পন্ড ইকোসিস্টেম, যদি আমরা পুকুরের বাস্তুতন্ত্র দেখি, if we observe this same thing in a pond ecosystem, then we can relate this food chain with the pond ecosystem, and the similar thing is happening over there. So phytoplanktons, these are producers, these are plants. Phytoplanktons are nothing but plants, these are producers. Water flea, they feed on phytoplanktons, they eat phytoplanktons. Small fish, they eat water fleas. And tuna fish, the bigger fish, tuna fish, it is eating small fish. So this is the same thing, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, right? So each of these thing, just observe carefully. This grasshopper, which is a primary consumer, which is a herbivore, this is one trophic level. I have already told you this thing, trophic level. আমি অলরেডি বলেছি ট্রফিক লেভেল কি। এটা কিছুই না, এটা একটা ট্রফিক লেভেল। প্রাইমারি কনজিউমার একটা ট্রফিক লেভেল, সেকেন্ডারি কনজিউমার আর একটা ট্রফিক লেভেল, টার্সিয়ারি কনজিউমার একটা ট্রফিক লেভেল, কোয়াটারনারি কনজিউমার একটা ট্রফিক লেভেল। প্রত্যেকটা একটা ট্রফিক লেভেল। ওকে, এবং আমরা যদি আরেকটা ইকোসিস্টেমে দেখি, যেটা আর্কটিক তুন্দ্রা। So Arctic tundra is present in an Arctic area of Earth, পৃথিবীর আর্কটিক এরিয়াতে এটা থাকবে, এবং সেখানে লাইকেন is the producer, there. And then there also reindeer is a type of deer, right? And reindeer, they eat lichen. And in the Arctic tundra, this is not present in any other ecosystem. এটা অন্য কোনো ইকোসিস্টেমে আমরা দেখতে পাবো না, কিন্তু আর্কটিক তুন্দ্রা এরিয়াতে আমরা দেখতে পাবো যে সেখানে যে মানুষ, তারা রেনডিয়ার খেয়ে বেঁচে থাকে, তারা এই হরিণ বা এই ডিয়ারকে খেয়ে বেঁচে থাকে, যেটা অন্য আমরা ইকোসিস্টেমে দেখতে পাবো না, যেটা আমরা নর্মাল কোনো ইকোসিস্টেমে দেখতে পাবো না। কিন্তু সেটা ওই আর্কটিক তুন্দ্রা এরিয়াতে একটা খুবই দুর্গম এরিয়াতে সেটা আমরা দেখতে পাবো। There is a very remote area. The area is very remote area. So these are some examples. These are some examples of food chain. এটা কিছু ফুড চেনের এক্সাম্পল, এবং কিছু আরো এক্সাম্পল এখানে আমি দেখিয়েছি। I have shown you some example here, that one plant, this plant is eaten by some herbivore, that this is grasshopper, okay, this is herbivore, and here
rat. Rat is a carnivore who eat this grasshopper. এই rat এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা গ্রাসহপারকে খাচ্ছে, and this rat is being eaten by snake. rat কে খেয়ে নিচ্ছে snake. And hawk, ultimately hawk, this hawk is eating snake. That means snake is being eaten by hawk, right? So this is, I've already told you, this is producer, this is primary consumer, this is secondary consumer, this is tertiary consumer, this is quaternary consumer. I've already told you, right? So you need to remember these names. That, for example, in a terrestrial food chain, or in a grassland ecosystem, so this plant is known by some other names in different ecosystem. এখানে যে নামে আমরা প্ল্যান্টটাকে দেখছি, সেই প্ল্যান্টটাকে আমরা অন্য জায়গায় অন্য নামে দেখতে পাবো। কোথাও কোথাও সেই এই প্ল্যান্টটা গ্রাস হবে, কোথাও এই প্ল্যান্টটা অন্য কোনো ট্রি হিসেবে থাকবে। So that doesn't matter, ওটা কোনো ম্যাটার করে না। Plant is plant, right? Producer is producer, but that it can be known by some other names in some other ecosystems. For example, in marine ecosystem, in marine food chain, that means in ocean, in ocean, the phytoplanktons, just I have already told you, these phytoplanktons are the producers. এখানে phytoplankton গুলোই producer, এবং এই phytoplanktonকে খেয়ে বেঁচে থাকে zooplankton. So zooplankton is feeding on phytoplankton. Zooplankton is feeding on phytoplankton. That means zooplankton is primary consumer. And some fish, they feed on this zooplankton. Zooplankton is animal. So this carnivore, this fish, this animal uh, is feeding on this zooplankton. Okay, these carnivorous fishes, they eat these zooplanktons. And then the larger fishes, they feed on the smaller fishes, and ultimately more larger fish can eat this fish. Okay, so this is a chain, right? This is a food chain. Okay, everything I have already told you, everything can be treated as food in the food chain. Food chain এ সবকিছুই আমরা একটা খাবার হিসেবে গণ্য করতে পারি. We can consider everything as a food. So this is another typical example of grazing food chain. So grazing food chain, okay, this is like present in the marine condition. Just I've already told you that phytoplanktons, for example, algae or diatoms, these are examples. If you are asked in examination that name few examples of phytoplanktons, কিছু phytoplankton নাম বলো, তাহলে কি বলবে? What would you tell? Would you write? That algae and diatoms are phytoplanktons. And these are zooplanktons, and zooplanktons feed on these phytoplankton. Just I have already told you that zooplanktons can eat phytoplankton. Zooplankton, they love phytoplankton, so they eat this phytoplanktons. And the zooplankton is being eaten by small fish, and small fish is being eaten by carnivorous large fish. Okay, carnivorous large fish, because this large fish is eating this small fish. They are consuming this small fish. Okay, so another type of food chain is detritus food chain. So detritus food chain, I have already told you, there are some components which are known as detritivores, right? So just like herbivore, just like carnivore, just like omnivore, there are some detritivores. And detritivores, they feed on dead tissue, right? They feed on dead tissue. For example, if you consider this is an ecosystem. So in this ecosystem, so there are some trees. And what are those trees? These trees are mangrove trees. Okay, these trees are mangrove trees. And obviously in the water body or water, there are some phytoplanktons. The phytoplanktons, they are producers.
and they are living organ, living components. So if this mangrove tissue, mangrove trees, if these trees die, okay, if these trees die, or part of this tree, some part of this tree, এই ট্রি এর এই গাছের কিছু অংশ, গাছপালার কিছু অংশ যদি মরে যায়, if they die, and if they die and mixed and getting mixed with the surrounding, মাটির সাথে মিশে গেল, বা অন্য ওখানে যে আহ, পাতা আছে এবং যে পাতাগুলো পড়ে থাকে সেই পাতার সাথে মিশে গেল, if they mix with other leaves who are already dead, and leaves are already like they have fallen from trees, right? And these phytoplanktons, if these phytoplanktons are also dead, so these dead tissues, either from plant or from phytoplanktons, they are being eaten by detritivores. This is one detritivore, and this detritivore, for example, this is some crab. This is some crab mane kakra. This is some crab, for example, this is some crab. So this crab can eat these dead tissues. Okay, when these are dead, then this crab only, they can eat those tissues. যদিও যখন ওরা মরে যাবে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন এবং সেই ট্রি গাছপালাগুলো, তখনই সেই টিস্যুগুলোকে এই ক্র্যাব খেয়ে ফেলবে। So this detritivore, or this detritus feeder, that means crab, for example, so this crab is further being eaten by some carnivorous fishes. These fishes can eat this crab, okay, or this detritivore. So this is known as detritus food chain. Okay, so this detritus food chain, it can start from dead matter, right? It is starting from dead matter, not from living matter, not from any living plant or living phytoplankton. No, this is starting from dead matter, and this dead matter is being consumed by detritivore, and further this detritivore is being consumed by some carnivorous fishes. And these carnivorous fishes, if this carnivorous fish or these type of fishes is being eaten by some other animal or some other fishes, other large fishes, so the same procedure is going on, right? The same procedure is going on, একই জিনিস হয়ে যাচ্ছে। and another thing, these decomposers, what will they do? Decomposers can decompose this dead matter also. If these decomposers decompose the dead matter, then there will be no dead matter, and then detritivores cannot function. Detritivores cannot eat those dead matters. If decomposers is acting over there, right? If the decomposers are acting over there, if the decomposers is working, decomposers simply they decompose the dead matter before uh, before the detritivore is coming, and they eat those dead matter. ডেট্রিটিভোররা ডেড ম্যাটার খাবার আগে যদি ব্যাকটেরিয়া চলে আসে, ডিকম্পোজার চলে আসে, যেটা ব্যাকটেরিয়া এবং ফাঞ্জি, তারা চলে আসে এবং সেটাকে ডিকম্পোজ করে দেয়, তাহলে ডেট্রিটিভোরের কাছে কোনো খাবার থাকবে না। দেয়ার উইল বি নো ফুড লেফট ফর ডেট্রিটিভোর if decomposers come before and they decompose the dead matter. I hope you have understood. So this is the example of detritus food chain. Detritus food chain. This is example. So here leaf litter means this is dead matter. That means leaf or গাছের পাতা, যেটা গাছের পাতা বলে, সেটা যখন মাটিতে পড়ে যায় এবং সেখানে অবভিয়াসলি সেটা ডেড ম্যাটার। গাছের পাতা পড়ে গেলে গাছ থেকে, সেটা লিভিং নয়, তো মরে গেছে, সেটা দ্যাট ইজ ডেড ম্যাটার। সো লিফ লিটার, if this leaf litter is being consumed by algae, okay, and this algae is being consumed by crabs, that I have already told you, crabs, and these crabs are being consumed by some small carnivorous fishes,
and this small carnivorous fishes is being consumed by some large carnivorous fishes. So large carnivorous fishes can feed on these small carnivorous fishes who can feed on these crabs, and these crabs are detritivores. These crabs are detritivores, right? This is detritivore. I have already told you what is detritivore. Okay, so this is present in mangrove ecosystem. The picture we have already seen. This is in mangrove ecosystem. Okay, so this is the example. You need to remember this example. These examples can come in the examination, or it can be asked. এটা জিজ্ঞেস করতে পারে in the form of short question or short answer type question that you need to write. তোমাদের লিখতে হতে পারে যে detritus food chain কাকে বলে, explain করো please. What is the detritus food chain? Please explain. Okay, another thing is food web. So food web মানে বাংলায় বলতে গেলে জাল। ওয়েব মানে জাল or net, ইংলিশে বলতে গেলে নেটের মতো, জাল মতো, that is food web. So food web is a network of food chains. So for example, this is one food chain. You can easily understand that one component is eating another component. For example, this is a food chain, and this is another food chain. This is another food chain, right? Please understand carefully. This is food chain number 1. This is food chain number 2. Okay, so if this food, like any component, for example this component, I am telling you in another color. I'm telling you in another color. For example, this component, this one, if this is also being eaten by this component, also being eaten by this, and sometimes this is also being eaten by this, so you can say food chains are connected with each other. Food chains are connected with each other, right? It is connected to each other, right? It's connected to each other. So imagine there are lot of food chains. Who are similar in this manner, right? Similar in this manner, that one component is a part of food chain 1, so also part of food chain 2, also part of some other food chains, also part of other food chains, right? So there is a network of food chains present in the ecosystem. Okay, and this is also, we can say, connectivity is more. They are more connected. They are connected in a more, we can say, web like manner. That's why it's known as food web, where different types of organisms are connected at different trophic levels. So for example, this is one trophic level. We know that this is one trophic level. This is another trophic level. This is another trophic level of this food chain 1. This is another trophic level of food chain 2, 1, right? Food chain 2, another trophic level. So they are connected at different trophic levels, not in the same trophic level. This is same trophic level, same. This same trophic level, right? This one, same trophic level. This same trophic level, right? So same trophic level, they are not connected at same trophic level. They are connected at different trophic level, so that there are number of options of eating and being eaten. That's our main point, right? এটা আমাদের প্রধান পয়েন্ট, যে একজন খাবে এবং আরেকজন খাদ্য হিসেবে পরিণত হবে। Eating, one is eating and another one is being eaten at each trophic level. You got it? So there is a network of several food chains present in the ecosystem, which is known as food web. Right? So food web has more connectivity than food chain, right? So food web is more connected, and food web is more diverse. Diversity, বৈচিত্র্য,
বৈচিত্র্য ফুড ওয়েবের মধ্যে বেশি দেখা যাবে অ্যাজ কম্পেয়ার টু ফুড চেন। ফুড চেনের সাথে তুলনা করলে ফুড ওয়েবে বেশি বৈচিত্র্য দেখা দেবে। তো এখানে ফুড চেন এবং ফুড ওয়েবের কিছু সিগনিফিকেন্স, কিছু গুরুত্ব এখানে লেখা আছে, এটা পড়তে হবে, এটা মনে রাখতে হবে। ইউ নিড টু রিমেম্বার দিস থিংস। Let just wait. I have to change the color. Okay. So food chain and food webs, play a very significant role in the ecosystem because the two important function of energy flow and nutrient cycling that we have already talked in the first slide or first or second slide, that there is and functional component. There is a functional component, that is energy flow. Another functional component is nutrient cycling or biogeochemical cycle. So food chains or food webs, these are the part, these are the we can say components who can function in energy flow and nutrient cycling, right? So this is first significance. Second significance, food chains also have been maintaining or regulating the population size or ecological balance. They maintain ecological balance. Sometimes there is for example, 4 trophic level, 1, 2, 3, 4, right? And these are connected. These are connected by food, connected with food chain, right? This food chain. So the food chain is there, and these are trophic levels. So you can see here, uh, 4 type of component is there, 1, 2, 3, 4. And sometimes there is a possibility then that more than 4 types can be present. চারের বেশিও থাকতে পারে, সেটা হতে পারে 5, 6, 7, 8, 9, 10। তো পপুলেশন সাইজটা মেনটেন হয় এই ফুড চেনের ওপরে। আরেকভাবে তোমাদের বোঝাচ্ছি যে I am explaining this thing in another way, that for example, this first component is eating this second component, right? First component is eating this second component. So what will happen? The number of this component or this animal, will be decreased. এই যে দ্বিতীয় গ্রুপের বা দ্বিতীয় ধরনের এই যে কম্পোনেন্টটা, এর সংখ্যা কমে যাবে যদি 1 নম্বর কম্পোনেন্টটা একে খেয়ে নেয়, তাই তো? এবার যদি এই 1 নম্বর এই 2 নম্বর কম্পোনেন্টটা কমে যায়, তাহলে এই 3 নম্বর কম্পোনেন্টটা এটা কি হবে? এই 3 নম্বর কম্পোনেন্টটা তো 2 এর দ্বারা খাওয়া, 2 নম্বরটা 3 নম্বরে খাচ্ছিল। তাহলে যদি এই 2 নম্বর কম্পোনেন্টটা কমে যায়, তাহলে 3 নম্বর কম্পোনেন্টের সংখ্যা কি হবে? বেড়ে যাবে, যেহেতু এর খাদকের সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে। তাহলে এই 3 নম্বর কম্পোনেন্টটা বেড়ে যাবে। এভাবে পপুলেশন সাইজটা মেনটেন হয়। So now I'm explaining this thing in English. Then if this first component consume the second component, so what will happen? The number of the second component or the second species will be decreased because the first component is consuming the second component. So the population size of the second species will be decreased. And if the population size of the second component will be decreased, so what will happen? The population size of the third component will be increased because this third component is, on the other hand, is consumed by the second component. And if the predator is decreased, so prey will be, the population size of the prey will be increased. So one is predator who eat, and another one is prey who is being eaten. Prey is being eaten, predator can eat, predator is eating here, right? So this is in this manner ecological balance is maintained, right? Next, food chain is a unique property of biological magnification of some chemical. So there are several pesticides, heavy metals,
and some other chemicals which are non-biodegradable. কিছু কিছু কেমিক্যাল থাকে, কিছু কিছু কম্পোনেন্ট থাকে যেগুলো নন বায়োডিগ্রেডেবল। আমরা জানি আমাদের পরিবেশে, we know that in our environment some chemicals they are non biodegradable. That means decomposers or these microorganisms which we have already learned, those microorganisms cannot degrade some chemicals, some heavy metals, some pesticides. So those are non biodegradable. এটা এটা কখনোই ডিগ্রেড করা সম্ভব হয় না, পরিবেশে এটা থেকে যায়। এবং সেই কেমিক্যালগুলো, such chemicals are not decomposed, just already I have told you that they are not decomposed by microorganisms, and they keep on passing from one trophic level to another. For example, এই প্রথম ট্রফিক লেভেলে যদি কোনো কেমিক্যাল থেকে যায় যে কেমিক্যালটা ডিগ্রেড করা যাচ্ছে না, if some chemical is present in the first trophic level which cannot be degraded by decomposers, so it will move to the next trophic level. It will then similarly it will move to the next trophic level, because one is being eaten, another one is being one is being eaten, another one eating that component, right? একজন খাচ্ছে এবং অন্যজন খাবারে পরিণত হচ্ছে। তো যে খাচ্ছে সে কি করছে, সে ওই কেমিক্যালটা পাচ্ছে যে কেমিক্যালটা অন্যটার মধ্যে ছিল, রাইট? একটা অ্যানিমালের মধ্যে যে কেমিক্যালটা ছিল সেই কেমিক্যালটা খাবারের মাধ্যমে আর অন্য একটা অ্যানিমালের মধ্যে চলে আসবে, অন্য একটা স্পিসিসের মধ্যে চলে আসবে। এটাকে বলা হয় বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন। দিস ইজ নোন অ্যাজ বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন, মানে বাড়তে থাকে। বুঝা গেল? তাহলে এই যে ক্ষতিকারক পেস্টিসাইড, হেভি মেটাল বা এই যে কেমিক্যাল, এরা কি হয়, এটা জমতে থাকে, এটা কখনোই পরিবেশ থেকে চলে যায় না। This cannot be degraded from environment. This can persist in the environment. Cannot be degraded. So these are magnified. Okay, এটা অনেক ক্ষতি করে। So this phenomena is known as biomagnification or biological magnification. Now move on to the next part, that is ecological pyramid. And this thing can be asked in the examination, that what is ecological pyramid, what are ecological pyramids. So most students, they need to understand that ecological pyramid is not of one type. There are several types of ecological pyramid which are present in the ecosystem. So first type of ecological pyramid is the pyramid of number. Second type of ecological pyramid is pyramid of biomass. One is number, another one is biomass, and third one energy. Pyramid of biomass, pyramid of number, pyramid of energy. There are three type of pyramids, ecological pyramids. So what are, first of all we need to know what are pyramids. আমাদের প্রথমে জানতে হবে পিরামিড কি। So pyramids are nothing but graphic representation of trophic structure. We have already known that what is a trophic structure, right? আমরা already জানি trophic structure কি। So trophic structure, graphic representation of trophic structure and function of an ecosystem. একটা ইকোসিস্টেমের গ্রাফিক রিপ্রেজেন্টেশন কিসের? ট্রফিক স্ট্রাকচারের এবং ফাংশনের। ট্রফিক স্ট্রাকচার যেটা আমরা জানি অলরেডি, ট্রফিক লেভেল, ডিফারেন্ট ট্রফিক লেভেল থাকে। দেয়ার আর সেভারাল ট্রফিক লেভেলস। সো দোজ ট্রফিক লেভেলস, how they are present and how they are functioning. So we need to represent in a graphical manner, and that is known as ecological pyramid. So there are two significant part of this ecological pyramid. Listen carefully. This is the top of the pyramid. The top of the pyramid is known as apex. And the bottom of the pyramid is known as base, right? The bottom of the pyramid is known as base and top of the pyramid is known as apex. So
from apex to base or base to apex. So there is a specific structure. So that is known as pyramid. And this is ecological pyramid because trophic structure and function can be represented. So it is ecological pyramid. So in the first type of ecological pyramid, we have seen, and we can see here that this is a pyramid of number. All of these are pyramid of number. Pyramid of number. So listen carefully that in any ecosystem, or for example here in the ecosystem of grassland, in the grassland ecosystem, the number of producers, the number of grasses are the highest. They are the highest in number, and these are the producers. So the grasses are highest in number. So they occupy the base of the pyramid. They occupy the base of the pyramid. এটা বেসে থাকবে, এটা পিরামিডের বেসে আমরা দেখতে পাবো প্রডিউসারকে, মানে গ্রাসকে, যেহেতু তারা নাম সংখ্যা সব থেকে বেশি, বিকজ দে আর the highest in number. And after that, insects, for example grasshoppers, who consume the grasses, who grasshoppers can consume the grasses. So the grasshoppers are herbivores, and herbivores, number of herbivores are less than producers. Number of herbivores are less than producers or grasses. এখানে প্রডিউসারের থেকে হার্বিভোরের নাম্বারটা একটু কম হবে, তাহলে ওটা ঠিক ওপরে থাকবে, এই বেসের ঠিক ওপরে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হার্বিভোরকে। এবং হার্বিভোরের নাম্বারের থেকে কম থাকবে কার নাম্বার? কার্নিভোরের নাম্বার। Number of carnivores are lesser than herbivores. And what are these carnivores? Frogs and birds. Okay, so for example, this carnivore is like say intermediate carnivore, or for say this is one level of consumer. For example, if this is primary consumer, if this is secondary consumer, so what will be the number of tertiary consumer? The number of the tertiary consumer will be even less. This is the number of top carnivore or the tertiary consumer. The number of tertiary consumer is lesser than secondary consumer. Secondary consumer is here carnivore. Carnivore are secondary consumers here. So the secondary consumers are being eaten by tertiary consumers. That means the top carnivores. So number of the top carnivores is even lesser than the intermediate carnivore or simple carnivore, or you can say secondary consumers. So the number will be lesser if we move from base to apex. If we move from base to apex, the numbers will be decreased. So this is one type of pyramid of number. So in another ecological situation or ecosystem, so in the trees, if you see the ecosystem in a tree, in a large tree, so tree is lesser, like one or two trees can be there. And in one tree, for example, in a particular tree, there are several number of insects are there in a tree, or a lot of birds are there in a tree. So what will be the number of birds and insects as compared to tree? Tree is one, for example, tree is one, and insects are more, birds are more. So they are herbivores, right? Insects and birds are herbivores. So here number of herbivore is more. The number of herbivores are more than the tree, than the producer. And then the number of carnivores is lesser than herbivore, but more than tree, more than producer. Number of carnivores are lesser than herbivore, but more than producer. So this is a we can say a different type of number of pyramid of number. We can see here a different type of pyramid of number.
which is present in the tree. So the shape of the another thing, the top carnivore and top carnivore is same, that this is lesser than another lesser than carnivores, simple carnivores. Okay, so number, if this is primary consumer, if this is secondary consumer, if this is tertiary consumer. So primary consumer is more, number of primary consumer is more than producer. Number of secondary consumer is less than producer, less than primary consumer, and number of the tertiary consumer is lesser than secondary consumer. Okay, so there you can see a different shape of we can say pyramid, number of pyramid is there in the forest or in the tree, in a tree, right? So here we can say uh, this type of structure, this type of pyramid, you can say this type of pyramid, this is upright pyramid. This is known as upright pyramid. So upright pyramid is, the base is wider and apex is narrower. Base is wider, apex is narrower. This is upright pyramid. Okay, and this is, we can say, this type of pyramid, like this shape of this, we can say this is known as urn shape, pyramid. Urn shaped pyramid of number, not any other type. There are three types of pyramid: number, biomass, energy. So pyramid of number is urn shaped in forest, and this is the another type. This is known as inverted pyramid. This is known as inverted pyramid. This is inverted. Ulto. Inverted means ulto. Inverted pyramid. So uh, this type of pyramid of number can be seen in case of parasites, in case of parasitic food chain. In case of parasitic food chain, this type of inverted pyramid can be seen. Okay, so here the number of producers is less, number of herbivores are more than producer. Okay, number of parasites are more than herbivores, and number of hyperparasites are more than parasites. If we consider this primary consumer, if we consider this secondary consumer, if we consider this tertiary consumer, tertiary consumer. So the number of primary consumer is more than producer, number of secondary consumer is more than primary consumer, number of tertiary consumer is more than secondary consumer. Sorry. So number of primary consumer is more than producer, number of secondary consumer is more than primary consumer, and number of tertiary consumer is more than secondary consumer. So just like this, the number is increasing if we move from base to apex. From base to apex, if we move from base to apex, so number will be increased. That means the opposite to this one, right? These two are opposites. So this is upright, normal, this is inverted, just opposite. This is number, pyramids of number. Then pyramid of biomass. So there is one other thing we will see in our next class, that what is biomass, how it is forming, how we will see in the next class. But biomass is another thing, which is the total dry matter present in a group of organism. Total biomass, total dry matter present in an organism. This is biomass.
So biomass, what will happen in the pyramid of biomass? From producers to consumers. This is producer, this is primary consumer, and this is secondary consumer. This is secondary consumer. So the number of primary consumers will be less than producer, and the number of this is a biomass, not number. The biomass of the primary consumer is less than producer, and biomass of the secondary consumer is less than primary consumer. So the biomass of producer is more than primary consumer, then secondary consumer. সব থেকে বেশি থাকবে প্রডিউসারের বায়োমাস, তার থেকে কম হবে প্রাইমারি কনজিউমারের বায়োমাস, তার থেকে কম হবে সেকেন্ডারি কনজিউমারের বায়োমাস। যত বেস থেকে উপরের দিকে যাব, আমরা বেস থেকে এপেক্সের দিকে যাব, ইফ ইউ মুভ ফ্রম বেস টু এপেক্স, the biomass will be decreased. And this is present in the grassland ecosystem. This is a grassland ecosystem, right? Grassland ecosystem এটা দেখতে পাবো আমরা। This is seen in, it can be seen in grassland ecosystem. And on the other hand, in the pond ecosystem, in the pond ecosystem, you can see the biomass. If we move from base to apex, this is base, this is apex. So the biomass is getting increased in the pond ecosystem, from phytoplanktons to insect, from insect to small fish, from small fish to big fish. Biomass in each and every step, the biomass is getting increased. So this is another thing. This is upright pyramid, right? This is upright pyramid, and this is inverted pyramid. So you need to remember these things. This is inverted pyramid, right? Next one is pyramid of energy. So there is only one specific shape of pyramid in the pyramid of energy. So always energy will be decreased from base to apex. We will see in the next class that how the energy will flow, how energy is flowing in each and every trophic level. We will see in the next class, but for now I can tell you, from base to apex always energy will decrease. বেস থেকে এপেক্সের দিকে গেলে সবসময় এনার্জি কমতে থাকবে। প্রডিউসার থেকে হার্বিভোর থেকে কার্নিভোর থেকে টপ কার্নিভোর, এনার্জি কমতে থাকবে একটা একটা ফুড চেনের মধ্যে, তার মধ্যে একটা ফুড চেনের মধ্যে এনার্জি কমতে থাকবে। ওকে, সো pyramid of energy is always upright. ওকে, সবসময় পিরামিড অফ এনার্জি আপরাইট হবে। বেস সব থেকে বড়, তার থেকে কম হার্বিভোর, তার থেকে কম কার্নিভোর, তার থেকে কম কার্নিভোর। তো এনার্জি এদিকে কি কমছে? এনার্জি কমছে। ওকে, কি কমছে? এনার্জি কমছে। So energy, pyramid of energy is always upright. Producers have the highest energy, herbivores have the less energy than producers, carnivores have even lesser energy than herbivores, and top carnivores have even lesser energy than carnivores. Got it? So for this part, for this class, like this is finished for this class. So we will see, we will learn other things in the next class. Okay, so make sure you if you like this video, you like the video, okay, and subscribe my channel. Thank you so much. We'll see in the next class.